everyone, welcome to my channel. I am Dory, I'm a teacher of English, and today's video is another request video, but I think that it will be very interesting for all of you that want to study in the UK or in the US and want a visa for it. So I'll read the question. Could you please upload a video of how to behave with a visa officer and tricks and tips, please? Okay, so first of all, what I want to tell you is that the visa officer that is going to interview you is a very experienced officer who really knows his job. So tricks won't really work here. What I can do is to give you some general advice of what he expects to hear in order to give you that visa. I believe that the majority of study visas are usually granted. So this video is about study visas and not work visas, okay? Now, as far as the UK is concerned, things are pretty easy. As long as you can communicate in English quite well and you are able to provide reasons of why you want to study in the UK, and of course, if you have all the required documents with you, then you will probably get that visa. However, keep in mind that you must have already been offered a place on a course in a university. This is a requirement. Overall, you must be calm, organized, and very clear and specific in your answers. These things help. Of course, you should look decently dressed, okay? So, during the interview, if you don't understand something or if you don't hear something very well, always you can ask the officer to repeat the question or to talk a little bit more slowly. So you can always ask something like that. Could you please repeat the question, or could you please talk a little bit more slowly? You can do these things and they are not going to count against you. So first things first, they will ask you your name and your date of birth. So the question could be something like that. Could you please tell me your name and the date of your birth, or what is your name and your birth date? And in this case you will answer, my name is, for example, let's just say, my name is Yumiko Tanaka and my date of birth is the 21st of January 1995. They will definitely ask you, where will you be studying? So in this case you have to be clear and provide as much details as possible. So if you can't be specific, for example, you can answer something like that. I will be studying, for example, economics. I will be studying economics at City University. Always mention the university of your choice. The more information you know about it, the better. So be prepared before the interview, because they will ask you some things about that. For example, they may ask you, when does the course start? So in which case you have to know the exact start day of your program. So you will answer, my course starts, or the start date of my course is the 15th of October, for example. Obviously then they're going to ask you some details about the course of your choice and the reasons of why you chose it. For example, what is the course of your choice about and why did you choose a program like that? So again, it depends a little bit of your own personal choice and your own personal reasons. So you have to be able to be really clear and specific of why you choose something like that, and you have to know some things to talk about it. But as an example answer, you could say, I will be studying economics at City University and I chose this course because a degree in economics will help me find a job in the future, and the skills and expertise that I will acquire during the years of my studies will help me pursue a career in the future. For example, I strongly advise you not to memorize answers.
experienced examiners can really understand that, and this is going to count against you. But of course, always feel free to practice these answers lots of times until you're able to talk about this matter without memorizing answers and without any extra help, okay? They will most certainly ask you, why did you choose this specific university or this particular institution? So you have to be able to talk about it a little bit, about the university of your choice. Answers like, well, this was the only university that actually accepted me. These answers are not going to work very well for you, so you have to be prepared for something else. For example, an answer could be, upon research, I found out that this university is one of the best in the field of studies that I'm interested in, and also I know that it has a very good reputation in terms of higher education. Of course, if you want to add even more advantages about the university of your choice, you can feel free to add even more. But this again is something that is based on your personal choice and preference. They may also ask you, why did you choose the UK for your studies? Again, you may have your own personal reasons for choosing the UK, but an example answer could be, I chose the UK because I'm very interested in British culture in general, and I really like the English language. Also, I know for a fact that the UK has a very good reputation in higher education, and again you can say that the college, the institution of my choice, is one of the best in the field that I'm interested in. Of course, they may not ask you all the questions that I give you here, they may just ask you some of them, but it is very wise to be prepared for all of them because you never know what they're going to ask you. Another important factor for them is the issue of your residence. So they may ask you, where will you be staying during your studies, where you will you be living during your studies. So in this case you have to know what you're going to do in terms of residence. For example, you could answer, I intend to rent a room with fellow students from my country of origin. You can say that I intend to stay with friends and relatives that already live here, or I intend to use the accommodation provided by the university. Be sure that any answer you're giving is the truth, because they are going to ask you details about it most probably, and you have to be able to answer them. Another question could be, what are your plans for the future after you complete your studies? Again, this is a little bit personal, it is about what you intend to do, but an example answer could be, I intend to pursue a master's degree and develop my skills even more, or I intend to apply for jobs and start putting into practice my skills and expertise that I acquired during my studies. Also, they might ask you, is this the first time you apply for a visa? In this case, of course, you answer the truth. They might ask you some information about the town that you're going to live in, so be prepared for that too by saying some things about this specific town. For example, you could say, I like it there, I like it very much because it is a big international city with many opportunities for me. You can also say that people are very friendly here, or that you already have friends and relatives and you know more or less the city that you're going to live in. As you can see, they may ask you different questions, but they will be more or less around the same topics, about your studies, about the university of your choice, about where you're going to be staying, and about the city that you're going to live in, more or less about the same topics. So be sure to be prepared for these kind of questions. They may also ask you about your IELTS score, in which case you will answer your overall band score, and if they ask you for a specific
section that you may have a weakness, be ready to answer how you intend to deal with this. For example, if you are a little bit weak, for example, in writing, you can answer something like, I am aware that I'm a little bit weaker in writing compared to other sections, so I intend to attend some extra classes in order to solve that. So be ready to provide solutions if you already know that you lack some skills concerning your IELTS scores, okay? Overall, remember to be clear and to provide concise and specific answers. Be confident and show that you know what you're talking about. Good level of English in terms of reading, speaking and writing, and of course listening and communicating very well, is kind of important. But in case you're already accepted by a university there, then you probably have nothing to fear about. Now, this is all about the UK. If you're interested in studying in the US, well, that's a different story, and we will talk about this in a following video, in the part 2 of this video, because regarding the US, things are a little bit different. I hope this helps. If you have any questions or comments, please do leave them down below, or in Facebook, Twitter and Google+. I've added all 3 links down below in the description box. Thank you very much for watching. Good luck with your studies. Như thông tin đã đưa từ đầu chương trình, kết quả khảo sát về báo cáo học tập cho tương lai của ngân hàng HSBC vừa công bố gần đây cho biết người Việt chi tới 1,8 tỷ đô la Mỹ cho con du học. Và theo bản báo cáo học tập cho tương lai của HSBC tiết lộ thì nhiều bậc cha mẹ đặt kỳ vọng cao về mặt giáo dục cho con cái. Hơn 50% phụ huynh cho rằng tốt nghiệp đại học là chuẩn tối thiểu cần phải có để con cái họ có thể đạt được những mục tiêu quan trọng trong cuộc đời. Cuộc khảo sát hơn 5.550 phụ huynh tại 16 quốc gia cho thấy 77% bậc phụ huynh sẽ cân nhắc cho con cái học đại học hoặc sau đại học tại nước ngoài nhằm để trang bị cho con một khởi đầu suôn sẻ trên thị trường việc làm. Tại Việt Nam, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có khoảng 125.000 sinh viên Việt Nam du học ở nước ngoài vào năm 2013. Con số này đã tăng 15% so với năm 2012 và là con số tăng nhảy vọt kể từ giai đoạn 2008-2009. Sinh viên Việt Nam được cho rằng xem việc học cao hơn ở các trường ở Mỹ là tốt nhất trên thế giới và xứng đáng với khoản đầu tư lớn. Vào năm 2013 thì có khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ đã được chi trả cho các khoản chi phí liên quan đến việc du học ở nước ngoài, chiếm khoảng 1% GDP của cả nước. Vâng, có thể thấy việc du học quả là một việc đầu tư rất lớn lao của cả các bậc phụ huynh và các em học sinh. Vì thế chúng ta không thể trông vào may rủi hoặc là thiếu thận trọng trong quá trình chuẩn bị. Nhiều du học sinh Việt Nam đã làm rạng danh gia đình và đất nước, nhưng cũng có những trường hợp du học thất bại gây tốn kém và khó khăn cho gia đình và cho các em. Điều này cho thấy bước tư vấn chuẩn bị trước khi đi du học là hết sức quan trọng. Nói đến việc du học tự túc thì chúng ta có thể liên tưởng ngay đến chi phí lớn lao cho việc ăn học, các khó khăn để xin visa vào một số quốc gia phát triển quen thuộc, rồi kế tiếp mới đến vấn đề ngoại ngữ và khả năng thích ứng của học sinh. Phụ huynh thì cần thận trọng lựa chọn những đơn vị có uy tín để tư vấn cho con em mình. Trong những năm vừa qua, bằng sự tận tâm của mình, đội ngũ nhân viên của công ty Vision Global đã góp phần mang lại những bước đệm vững chắc cho các em học sinh trong quá trình chinh phục tri thức tại các quốc gia phát triển. Tất cả những bước như tư vấn chọn trường, ngành học, chi phí, cung cấp tài liệu du học, hỗ trợ chứng minh tài chính, làm hộ chiếu, dịch thuật, luyện phỏng vấn, v.v. đều được những chuyên viên hỗ trợ nhiệt tình nhằm mục đích cao nhất là giúp học viên đạt được visa du học. Trước hết thì phụ huynh học sinh và các em học sinh cần có cái sự chuẩn bị trước về cái sự tìm hiểu của mình về đất nước mà họ muốn đến. Thì khi đến với Vision Global thì Vision Global sẽ cung cấp các cái thông tin về trước tiên là về thủ tục nhập học, về các cái ngôi trường mà các em muốn đến. Cái thứ hai nữa là phía Vision Global sẽ cung cấp cho các em các cái thông tin về điều kiện nhập học của cái ngôi trường đó và các cái quan cảnh xung quanh, ví dụ như là
nhà ở như thế nào, phương tiện giao thông như ra sao và cái nơi họ đến sẽ như thế nào. Thì khi đến với Vision Global thì các em học sinh và phụ huynh hoàn toàn yên tâm về cái dịch vụ hỗ trợ của bên công ty. Vision Global sẽ hỗ trợ các em từ khi các em tìm hiểu về ngôi trường và đất nước, cũng như là trong thời gian học tập, nếu như mà có cái khó khăn gì thì Vision Global đã sẵn sàng hỗ trợ các em trong cái quá trình đó. Tôi đang muốn du học Mỹ và khi tới trung tâm thì nhận được sự trả lời rất là nhiệt tình từ các chị tư vấn viên, và tôi hỏi rất là nhiều và các chị rất là kiên nhẫn để trả lời từng câu hỏi cho tôi một cách rất là kỹ càng, cũng như là các chị đã cho tôi thêm những cái gợi ý mà giúp tôi có thể đưa ra lựa chọn được tốt nhất cho mình. Tôi quyết định là sẽ làm visa và sẽ học thêm tiếng Anh tại Vision Global để chuẩn bị cho mình trong cái quy trình đi du học của mình. Khi tôi đến với lớp học Vision Global, tôi cảm thấy rất là hứng thú vì giáo viên ở đây dạy rất là tốt và nhiệt tình. Các bạn thì luôn luôn hòa đồng, luôn giúp đỡ nhau. Khi mà gặp bài khó thì tôi có thể hỏi các bạn hoặc là thầy giáo. Thì tôi rất là hài lòng của công ty Vision Global đã tạo đủ mọi điều kiện. Tất nhiên là ngay từ phút ở Việt Nam, thắc mắc giấy tờ, học bạ hay cái gì hết đều lo giúp đỡ chúng tôi. Thậm chí cả đến lúc ngày giờ lãnh visa thì công ty giúp đỡ chúng tôi tất cả. Cho đến lúc ngày con chúng tôi lên được thì cũng hỗ trợ, thiếu một cái gì hỗ trợ từ đây ra đến phi trường, hay là từ Việt Nam mà đi qua Mỹ, qua ghé trạm nào như thế nào thì công ty rất là nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi. Vision Global vì làm thủ tục rất nhanh và gọn, không phức tạp. Ngoài ra thì Vision Global cũng hỗ trợ cho du học sinh khi các em đến nước sở tại học tập, sắp xếp chỗ ở, đưa đón sân bay cho các em. Khi phụ huynh cần thăm con em, công ty cũng sẽ hỗ trợ hoàn tất cả thủ tục giấy tờ một cách nhanh chóng nhất. Vision Global có kết hợp với một số trường và một số tổ chức giáo dục quốc tế để mà trao tặng những phần quà, những phần học bổng cho những em học sinh xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn, để góp phần thêm tạo thêm động lực cho các em vươn ra môi trường quốc tế và xây dựng cho mình những cái kiến thức vững mạnh để mà về phụ giúp lại xã hội. Với sự chu đáo, tận tâm và bề dày kinh nghiệm được các tổ chức giáo dục quốc tế công nhận, quý vị khán giả có thể yên tâm khi tham khảo những thông tin du học từ phía Vision Global để bắt đầu con đường ra thế giới của con em mình một cách thuận lợi nhất.